এনকাউণ্টাৰক লৈ অসম আৰক্ষীৰ শপতনামা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত অসম চৰকাৰে জমা দিলে শপতনামা এখন পিআইএলৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি ন্যায়ালয়ে বিচাৰিছিল শপতনামা এনকাউণ্টাৰৰ সিবিআই তদন্ত বিচাৰি পিআইএল দাখিল কৰিছিল এজন অধিবক্তাই পৰৱৰ্তী শুনানিৰ দিন 10 ফেব্ৰুৱাৰী ধাৰ্য কৰা হৈছে পিআইএলত অসমত 80টা ভুৱা এনকাউণ্টাৰ হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে এনকাউণ্টাৰত মৃত্যু হৈছে এই পৰ্যন্ত 28 জনৰ আহত হৈছে 48 জন উপনিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সমস্যা সমাধানৰ দাবী মাজুলীৰ সমস্যা সমাধান নকৰিলে ভোট বৰ্জনৰ হুংকাৰ ভকত চাপৰিৰ 17খন গাঁৱৰ ৰাইজে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰে উত্তাল কৰে পৰিৱেশ বিশেষকৈ খহনীয়া সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে সমান্তৰালকৈ পকী দলং নিৰ্মাণ পকী পথ নিৰ্মাণ নকৰিলে ভোট বৰ্জনৰ হুংকাৰ দিছে ৰাইজে সমস্যা সমাধান নকৰিলে ৰাজনৈতিক নেতাৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা 17খন গাঁৱৰ ৰাইজৰ 17খন গাঁৱৰ প্ৰায় 1500 ভোটাৰে ভোট বৰ্জন কৰিব বুলি হুংকাৰ দিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে স্বাধীনতাৰ ৭৪ বছৰে উন্নয়নৰ মুখ দেখা নাই বুলিও অভিযোগ এইসকল ভুক্তভোগী জনতাৰ আমাক পকী দলং আজি আমাৰ এইখন কাঠৰ দলং আজি 2 বছৰ হৈছে মাত্ৰ বনোৱা আগবঢ়াইছো মাজুলীৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ কটকীৰ বিশেষ ৰিপৰ্ট আমি সজোৰে প্ৰতিবাদ কৰিছো আমাৰ এই কাঠৰ দলংখন পকী দলং কৰিব লাগে অতি শীঘ্ৰে যে আমাৰ এই চৰ অঞ্চললৈ এবাৰ চাওক আমাৰ এই ৰাইজৰ দুৰ্দশা বুজ আৰু আমাৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰক ভকত চাপৰি গাঁৱৰ ৰাইজে 17খন গাঁৱৰ ৰাইজে আচলতে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীত বৰ্তমান প্ৰতিবাদৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ এনেদৰে আচলতে যিসমূহ তেওঁলোকৰ যি দাবী এই দাবী পূৰণৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে 17খন গাঁৱৰ ৰাইজ আছে যিখন ভকত চাপৰি অঞ্চলত প্ৰত্যেক বছৰে আচলতে গৰাখহনীয়াই কাল ৰূপ ধাৰণ কৰি তেওঁলোকৰ গৃহ আৰু খেতি মাটি ভূমি ব্ৰহ্মপুত্ৰত যা গৈছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে এনেদৰে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ দাবী আছে বিভিন্ন ধৰণৰ On 9th of March 2022. 6 months. Ha. 6 and 9. Ha. মানে election to hobo, polling hobo 6 March, আৰু counting hobo 9 March, 9th March. আৰু পৰীক্ষা পুনৰীক্ষণটো মনোনয়ন পত্ৰ nomination to up to 15th February. Up to. That is last day of nomination is 15th of February. Last date for withdrawal is 20th February, 20 February. Prior 2 hafta ami campaigning karne disu 13 days ase. Aru 6th March polling and counting on 9th March. So I repeat once again, the schedule of election, date of issue of election notification, 9th February 2022, Wednesday. Last date of nominations, 15th February 2022, Tuesday. Date for scrutiny of nominations, 17th February, Thursday. Last date for withdrawal of candidatures, 20th February, Sunday. Date of poll, 6th March. Date of counting 9th March. You will be happy to know, first thing, that we are holding this election with very up-to-date electoral roll. That is, electoral roll as on 1st January 2022 will be used. For the first time for municipal board elections in Assam, we are using EVMs in all the polling stations of all municipal boards in the state. Adequate numbers of EVMs have been made available
and all the steps have been taken to ensure that polls are conducted smoothly with the help of these machines. And we have also made photo electoral rolls, just like assembly and parliament roll, in which voter list the photograph with the name is there. This is to improve the transparency and reliability. We have prepared a handout. You will get model code of conduct comes into force with immediate effect. We have also prepared a updated guideline for management of COVID-19 during the elections. This guideline is based on the ECI guideline with input from our state government, from Home Department, from Disaster Management Department and Assam State Disaster Management Agency. In a nutshell, this guideline is available on our website, which is secasam.in. You can see the COVID guideline there. An interesting thing is that as in the ECI guideline, Commission has also decided to ban road shows, padyatras, cycle, bike, vehicle rallies and procession in the towns wherever these municipal elections are going to be held till 15th February, when we will review the matter. If there is any change in the COVID guideline of the state government, then we will accordingly review it. Door-to-door campaigning has been permitted. At a time, 15 persons or associates along with candidates can move door-to-door campaigning. You also are aware that about 4 years ago, large number of town committees were upgraded to municipal boards. To be precise, about 38 town committees were upgraded, and all municipal boards must have 10 wards. So we have number of wards in these municipal boards have increased substantially. The area of the ward remains small, but number has increased. The towns which used to have 3, 4, 5 wards have at least 10 wards. So the number of polling stations would not increase because polling stations is based on number of voters, but the wards have increased. So there will be wards with 1 polling station. I think more than 60% wards are with 1 polling stations, and there will be maximum number of wards in a polling station in a ward is 13. That is in Tinsukia. 13, 1-3. We are highest 13. Ha. 300 highest. না না তিনচুকীয়াৰ মানে কৈছোঁ কি এটা ৱাৰ্ডবিলাক আমাৰ সৰু হৈছে, এইকাৰণে কি আমি অল টাউন কমিটিজ মিউনিচিপাল বৰ্ডত আপগ্ৰেড কৰি দিছোঁ, কনভাৰ্ট কৰি দিছোঁ। কিন্তু জনসংখ্যাটো তেনেকৈতো নাবাঢ়ি যায়। জনসংখ্যা সমান হ'লে ৱাৰ্ড সৰু হৈ গৈছে। কি যি টাউন কমিটিত 4টা ৱাৰ্ড আছিল, আজি মিউনিচিপাল বৰ্ড হোৱাৰ কাৰণে মিনিমাম 10টা ৱাৰ্ড লাগে আইনমতে। So that 10টা ৱাৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে, গোটেই ডিলিমিটেশ্যন কৰা হৈছে, নতুনকৈ ভোটাৰ লিষ্ট বনোৱা হৈছে। চ' সেইকেইটা ৱাৰ্ডত আপোনাৰ ৱাৰ্ড ৱাইজ কেণ্ডিডেট থাকিব। এইকাৰণে আমি কৈছোঁ কি ডোৰ টু ডোৰ কেম্পেইনিং ইজ ভেৰি মাছ পচিবল। ৱাৰ্ডবিলাক সৰু হৈছে, এইকাৰণে ডোৰ টু ডোৰ কেম্পেইনিং কৰিব পৰা যায়। আৰু আমি খুব টাউনত মানে ট্ৰেফিক জাম এইবিলাক ক'ভিড কাৰণেও চেলেঞ্জ হ'ব, এইকাৰণে আমি প্ৰচেছন এইবিলাকৰ আমি এতিয়াতো সদ্যহতে আমি বেন কৰি ৰাখিছোঁ। আছে only Silchar Municipal Board notification has not been issued. Rest there are 81 municipal boards in the state and 1 municipal corporation which is Guwahati. So 80 কাৰণে আমি notification issue কৰি দিছোঁ। আপোনালোকক লিষ্ট দিব, তাত গোটেইখিনি ডিটেইলছ আছে। মিউনিচিপাল বৰ্ড ৱাইজ কিমান ৱাৰ্ড আছে, কিমান ভোটাৰ আছে, কিমান পলিং ষ্টেচন আছে, অল 80 মিউনিচিপাল বৰ্ডাৰ্ছ নাম, টোটেল ভোটাৰ কিমান, গোটেই ডিটেইল আছে, সেইটো আমি শ্বেয়াৰ কৰিম। ডাঙৰ আটাইতকৈ যিটো সৰ্বাধিক ভোটাৰ থকা পৌৰসভা কোনখন? হাইয়েষ্ট
maximum number of polling stations আছে আপনার ডিব্ৰুগড় 129 আৰু ভোটাৰটো তাত maximum আছে প্ৰায় 1,17,000 How many will be the total polling stations across 80 boards? Total polling stations are 2,054 and number of wards are 977. I mean, we are sharing it. We are giving it. Everybody will get. Election to 6 schedule area bilakot macha nai. No. The 6th schedule area election to district council dominant ase. Local body তেওঁলোকে BTC? No, BTC or no. BTC 6th schedule. Sir, you said that adequate number of EVMs have been made available. From where have you sourced the EVMs? Is it from outside the state? We have got the allotment from Election Commission of India. You know, this is because of COVID. We had, a scope to do some homework to upgrade the election from the ballot box to EVM. So last year we spent on these things. We started consulting legal people that if you have to change from ballot box to EVM, what all steps will have to be taken. In fact, you would be happy we consulted Attorney General of India, what will be the legal changes we will have to make. And accordingly, we framed, we were told that only the change in rule will do, and we changed the rules for election of commissioner. We added a new chapter for EVM, and our in-house legal resource framed those rules, and ultimately government had approved and notified this rule. Number one, side by side, we then started searching from where we will get EVM. So the main custodian of EVM in the country is Election Commission of India. So we approached them, and they allotted us the EVM on loan. Election Commission has two types of EVM. One EVM which they called M3 EVM with VVPATs they use for assembly and parliamentary elections. Due to sensitivity of those EVMs, they do not permit use of those EVMs, M3 EVMs in local body election. But they also have M2 EVMs which used to be used for assembly and parliament earlier. Those EVMs are available, and state governments and state election commissions use them for conducting their election. So we have got the EVMs on loan from Election Commission of India, and we have brought from Bihar. Bihar recently conducted panchayat elections in December, so we got the EVM from Bihar. Now, after we conduct this election and GMC election, Election Commission of India may order where to hand it over. So that means these EVMs will not be having VVPATs? No, they are M2 EVMs. As I said, no state election commissions use only M2 EVMs all over the country. So has the political parties agreed to Yes. without VVPAT there? Yes. You had We had a meeting with all political parties. ডিব্ৰুগড়ত 1,70,000 ভোটাৰ আছে। আমি শ্বেয়াৰ কৰিম। এতিয়া যিটো পৌৰসভাটো পৌৰ নিগমলৈ উন্নীত কৰিব বুলি কেবিনেটতো সিদ্ধান্ত হৈছিল, কি কাৰণত এইটো নহ'ল? কিবা আমি ক'ব নোৱাৰিম, কমিশ্যনৰ ফালৰ পৰা আমি ডিটেইল আমাৰ জ্ঞান নাই, চ' সেইকাৰণে এইটো ৰাজ্য চৰকাৰৰ। আৰু যিহেতু শিলচৰ পৌৰসভা ৰৈ গৈছে, এইটো পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। শিলচৰ পৌৰসভা ৰৈছে এইকাৰণে কি গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত তেওঁলোকৰ শিলচৰ পৌৰসভাৰ কাৰণে এটা পিটিশ্যন পেণ্ডিং আছে। আমি পাৰ্মিশ্যন বিচাৰিছিলোঁ, এতিয়া তাক তাৰিখ দিয়া হৈছে, কিন্তু আজি আমি সেই নটিফাই কৰিব পৰা নাই। আমি হাইকোৰ্ট নিৰ্দেশ মতে যেতিয়া যি অৰ্ডাৰ পাওঁ তেনেকৈ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব।
Code of conduct It comes into force today. entire state here. In municipal boards. In municipal boards. Ase, yes, ma'am. EVM has old technology. Can you believe that these, sir? I know this it is like mobile. Every day new mobile is coming in the market. It doesn't mean the old mobile is become untruthful. That to call korrile telephone to jai. So these are 100% certified EVM by ECIL, Electronic Corporation of India Limited. They also make M3 EVMs. They also make M2 EVMs. Now, it is not the technology. It is the, as I said, assembly and parliamentary elections are extremely competitive and sensitive. There have been all cases filed in high courts and supreme courts about this EVMs and VVPATs. So Election Commission of India has a policy that they will not like to share those EVMs with another constitutional institution over which they do not have control. Like Rajya Nirvashan Ayog, Bharatiya Samvidhaনৰ এটা ইনষ্টিটিউশ্যন আছে, এইটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আছে, তেওঁলোকৰ আমাৰ ওপৰত আমি তেওঁলোকৰ গাইডলাইন ফ'ল' কৰোঁ, বিকজ তেওঁলোকৰ যথেষ্ট নলেজ আছে আৰু এইটো যোৱা 70 years পৰা এই কামটো কৰি আছে, কিন্তু আমাৰ ওপৰত এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কণ্ট্ৰল নাই তেওঁলোকৰ। চ' এইকাৰণে তেওঁলোক যি EVM ইউজ কৰে নিজা ইলেকশ্যন কাৰণে সেইটো তেওঁলোক ছেপাৰেট কৰি ৰাখিছে। M2 EVMs also it is in their custody. Same protocol of transportation, storage and transparency and sealing in front of political parties, storage in a strong room, videography, all these things of Election Commission of India is followed. So it is as secure as the M3 EVM, and this is being used in all other states. Recently in Calcutta Municipal Corporation it was used. Prior to that it was used in Bihar Panchayat election. Prior to that in Rajasthan Panchayat election. Recently it has been used in Maharashtra Municipal Board and Panchayat election. Last 3-4 months, because COVID has subsided, most states are doing local body election also, and everywhere it is being used. Even Agartala Municipal Corporation also used M2 EVMs. They bought it. We were able to get it on loan. Didn't have to buy. So in total, how many EVMs will be coming here? Or have you already? We have been allotted 5,900 EVMs. 900 EVMs. Some EVMs, about 1,600 or 1,700, have been kept in Guwahati for GMC, but it is with us only. It's a reserve. So, and 4,100 about have been sent to various municipal boards. 4,100. In total, how many people will be involved in the entire machinery, government machinery, staff? Like in 2,000 polling station, about 8 to 10,000 polling staff to use hobo. Paraphernalia, various cells, you can say another 10,000, 25,000 government officers will be used. And apart from it, the law and order machinery will also be used. 8 to 10,000 polling staff and another 8 to 10,000 for counting, for distribution, for checking, for training, for preparing the lots. All those things parallelly goes on. So altogether, I can say 20 to 25,000 government functionaries will be used. Civil functionaries, police will be in addition to that. Polling station security arrangement. We had a meeting with Home Department, DGP's representative, Disaster Management Department, Health Department. Sabar log ame meeting korisu. We do not anticipate any law and order issue. As you know, that situation is very peaceful in the state. Law and order is concerned, and all this election will be held in town.
in front of the glare of media glare. So it will be very transparent, and I wish and hope that it will be very free and fair election. We have appointed 33 observers for all these places. And the observers will be in the municipal boards from 14th of February, the one day before 16th of February, one day before scrutiny. And they will continue in the municipal board till counting is over. But why 33 when you have 80 votes? We have done some rationalization. There are, we have 36 distribution centers. I said in the beginning, these 80 municipal boards are in 36 districts and subdivisions. So the counting, distribution, and strong rooms will be at 36 places, and some of these places are very close by, and a small number of polling stations and what. So we have tagged together for observer, depending on the workload. 36 places across the different districts. I say all the details, whatever I saying, we are fully transparent. Everything we will share, and it's on our website also. যেটো ক্যাম্পেইনৰ কথা আছে স্টাৰ ক্যাম্পেইন বা এনা ধৰণৰ কিবা ৰেষ্ট্ৰিকশন থাকিব নেকি? স্টাৰ campaigner আমি allow কৰিছো সুবা 15 for recognized national party 15, for a state party 10. In 80 municipal boards, how many constituencies or seats in total will be there? No, ward. Municipal election is ward wise. Oh, yes. Ward wise. So How many total wards? I said 977. Oh, yes. So at the end of election, we will have 977 ward commissioners elected. হয়, সেই এক্সপেণ্ডিচাৰ লিমিট গভৰ্ণমেণ্ট নটিফাই কৰিছে, আৰু ইট ডিপেণ্ডছ অন দ্য পপুলেশ্যন ইন দ্য ৱাৰ্ড, গ্ৰেডেড আছে. So will you be taking help of any central paramilitary forces, or only the state police? No. Local elections are held by state government. Only state police. Only state security. So thank you very much. কিবা এইখিনিত যোগাযোগৰ কাৰণে আমাক এটা সুবিধা কৰি দিব লাগে। আমি দীৰ্ঘদিন ধৰি বিভিন্ন অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আছো। But at the other day, I also learned from PTI. I also called you. So there is a nodal person for the media is appointed, or you tell us. Okay. That will be really We will notify one officer. Normally, we are a very small office, very small setup. মানে অফিস may look little bigger. Secretary, হেতু কৈছো. Secretary is the nodal person for all information about elections. আপোনাৰ অনুমতি নহলে তেওঁ দিবলৈ অসুবিধা নাই মিডিয়া মানুহ নাই কোনো আপোনাৰ আমি অফিচিয়ালি যেহেতু 80খন পৌৰ নিগমত থাকিব বিভিন্ন ফেৰি আহিব, আমি মানে লোকেলি পোৱাটো সম্ভৱ নহয়। আমি ইয়াৰ পৰা চেণ্ট্ৰেলি যেতিয়া পাম তেতিয়া এৱাৰনেছটো মই বুজিছো যদি নটিফাই কৰি দিলে ভালে কথা, আৰু আমি আজি এইটো নটিফাই বুলিয়ে আমি গণ্য কৰিলো। yes আৰু মানে ডিউৰিং দ্য ইলেকশ্যন কাউন্টিং ডে ধৰি লওক পাৰ্চেন্টেজ ভোটিং পাৰ্চেন্টেজ বা সেই লিষ্টটো আৰু এয়া আছিল ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনী আয়োগৰ সংবাদমেল। পৌৰ নিৰ্বাচনক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা। অহা 6 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব পৌৰ নিৰ্বাচন। লগতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিছে। মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 15 ফেব্ৰুৱাৰী, আৰু প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন হৈছে 20 ফেব্ৰুৱাৰী। 6 মাৰ্চত হ'ব ভোট গণনা। পুনৰ জনাইছোঁ 6 মাৰ্চত হ'ব
ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰু 9 মাৰ্চত ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া এইখিনি কথা সংবাদমেলত উল্লেখ কৰিছে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনী আয়োগে 9 মাৰ্চত ঘোষণা কৰা হ'ব ফলাফল ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল মিড ডে 18 পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ